Hello everyone. Let's start with our first lecture in name reaction series. So, நம்ம first என்ன பார்க்க போறோம்னா Hantzsch Pyridine Synthesis. This is from your heterocyclic chemistry. So, heterocyclic chemistryல வந்து one of the most important reactions வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா pyridine synthesis வந்து ரொம்ப important. And Hantzsch Pyridine Synthesis based வந்து நிறைய questions வந்து previous yearல கேட்டிருக்காங்க. So, we'll try to see. First, what is this reaction? So, we have your Hantzsch Pyridine synthesis. Pyridine synthesis. Okay. First, நம்மளுக்கு ஏன் வந்து so what it forms ன்னு பார்க்கலாம். First வந்து Hantzsch Pyridine synthesis னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா this will have your when a aldehyde. Okay. So Hantzsch Pyridine synthesisல வந்து என்ன ஆகும்னா first வந்து ஒரு aldehyde will react with your beta keto ester in presence of ammonia. This will form your 1,4 dihydropyridine. சரியா? ஸோ பேசிக்காக நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் pyridine வந்து எப்படி இருக்கும் pyridine ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா this is your pyridine. ஸோ பென்சீன் ரிங்கில் வந்து ஒரு கார்பனுக்கு பதிலாக நைட்ரஜன் இருந்தால் தட் இஸ் கால்ட் your pyridine வேறு எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் py அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு இங்கே வந்து ஆல்ரெடி we have your 6 pi எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா this is aromatic. So this is aromatic in nature. Okay. One more important thing என்னன்னா நைட்ரஜன்ல இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும் we know that நைட்ரஜன்ல எத்தனை பாண்ட் தான் இருக்கு 3 bonds இருக்கா நைட்ரஜனோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் என்ன 5 electrons. ஸோ 3 electrons தான் இந்த பாண்ட்ல இருக்கு. ஸோ 1 will be your lone pair. ஓகேவா? ஸோ என்ன ஆகும்னா pyridine வந்து மோஸ்டா this நைட்ரஜன்ல இருக்க இந்த lone pair வந்து will be donated. So pyridine will act as a pyridine can act as a electron donor. ஓகேவா? pyridine வந்து என்ன ஆகும் ஜெனரலா can act as a electron donor or என்ன பண்ணலாம் இந்த electron வந்து this can go and extract hydrogen. So let's say if we have your alcohol group, let's say yeah ROH ன்னு இருக்கு. So now if I have pyridine வந்து ரியாக்ஷன்ல போட்டனா என்ன ஆகும்னா pyridine will abstract அதாவது நைட்ரஜன் மேல இருக்க lone pairs இருக்குல்ல so that will abstract your hydrogen and thereby it forms a O minus. So this will be like RO minus plus pyridine with hydrogen. So இது வந்து structure எப்படி இருக்கும்னா this will be like this. So we'll have nitrogen with hydrogen group and then என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு இப்போ வந்து நைட்ரஜன்ல இருக்க lone pairs வந்து ஹைட்ரஜனை abstract பண்ணிருக்கிறதுனால there will be positive charge. So இந்த மாதிரி வந்து form ஆகும். So typically என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா pyridine act as a base. So let me write it. Pyridine act as a base. So base na என்ன act as a base. So base na வந்து your base will abstract hydrogen. Base எல்லா பேஸ்மே வந்து என்ன பண்ணும்னா ஹைட்ரஜனை வந்து abstract பண்ணும். Whereas உங்க நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் will undergo substitution reactions or ரீப்ளேஸ் பண்ணும் இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணும்னா இட் வில் கோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ எப்போ வந்து ஒரு குரூப்பை வந்து பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம்னா இஃப் இட் இஸ் பல்கி அந்த மாதிரி பல்கியாக இருந்தால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இட் கேன் நாட் கோ அண்ட் ஆட் அந்த சுச்சுவேஷனில் ஆல் தி நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்க குரூப்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும்னா எல்லாமே வந்து பேஸாக வந்து ஆக்ட் ஆகும். வைல் நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன குரூப்ஸோ அதெல்லாம் என்ன ஆகும் it tend to replace rather than it abstracts a hydrogen. Okay, this is in general. So இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா pyridine can act as a base ன்னு தெரியும். இப்போ இந்த pyridineல இருந்து நம்மளால ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முடியாது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா pyridineல என்ன இருக்கு pyridine ஸ்ட்ரக்சர்லயே வந்து it has 6 pi electrons இருக்கு. நீங்க ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணா என்ன ஆகும் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அஃபெக்ட் ஆனா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன ஆகும்னா அன்ஸ்டேபிள் ஆகும். அரோமேட்டிக்லேருந்து நாட் அரோமேட்டிக்காக மாறும். நாட் அரோமேட்டிக்காக ஆச்சுன்னா இதில் என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால் வந்து ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஹான்ஷன்றவங்க வந்து he made a 1,4 hydropyridine ஒரு இது வந்து
இது பண்ணியிருக்காங்க, கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த குரூப் எதுக்கு கேப்பபிள்னா, திஸ் வில் யூசஸ் பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் கேன் ஆக்ட் ஆஸ் அ, so I'll first write, this can act as a electron donor. ஸோ நம்மளுக்கு பேசிக்காக தெரியும் நைட்ரஜன் வந்து கேன் டொனேட் எலக்ட்ரான் as well as proton donor. ஓகே, புரோட்டான் டோனர். புரோட்டான்னா என்ன, பேசிக்காக உங்களோட H ப்ளஸ் குரூப்ஸ் வந்து இது பண்ண போகும். ஸோ எப்படி ஒரு பிரிடின் குரூப் வந்து H ப்ளஸை டொனேட் பண்ணும் அப்படின்றது தான் வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிப்பிக்கலி இதெல்லாம் வந்து உங்களோட ஃபோட்டோ கேட்டலிட்டிக் ரியாக்ஷன்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. இன் ஜென்ரலாக சொல்லணும்னா ஃபோட்டோ ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபோட்டோ ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷனுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா, உங்களோட சோலார் செல்ஸ் எல்லாம், யாருக்கெல்லாம் வந்து சோலார் செல்ஸ் பற்றி தெரியும்ல. ஸோ சோலார் செல்ஸில் வந்து டிப்பிக்கலி லைட் வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, அண்டர் அ கெமிக்கல் ப்ராசஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஃபோட்டோ ரிடாக்ஸ் கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா வந்து, வி நீட் எலக்ட்ரான் டோனர் ப்ளஸ் ப்ரோட்டான் டோனராக இருந்தால் ரியாக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம வந்து 1,4 டைஹைட்ரோபிரிடினை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேசிக் ரியாக்ஷன் எழுதலாம். பேசிஸ் இன் ஜென்ரலாக வந்து ஷார்ட் ஃபார்மாக எப்படி எழுதலாம்னா, இந்த ரியாக்ஷனை வில் ஹாவ் யுவர் ஆல்டிஹைட். ஓகே, we will have your aldehyde, this is your aldehyde group, and then we'll have your beta keto ester. So beta keto ester அப்படின்னா என்னன்னா, we have your carbonyl group. So this is your carbonyl group, so this is your alpha position. Carbonyl group next carbon வந்து alpha carbon, and then next carbon வந்து beta carbon. So இங்க வந்து என்ன இருக்குன்னா, we have your ester group. So this is called your beta keto ester. This is your beta keto ester. Okay, so now this is going to react with NH3. ammonia கூட react ஆகும்போது, ammonia is a solvent or base medium மாதிரி இருக்கு. ஓகேவா? this will form your 1,4 dihydropyridine group form பண்ணும். So this will form R. We will have CO2 ET, CO2 ET, and then we'll have two methyl groups or two groups like this, R groups. Okay, wow. So this is your 1,4 dihydropyridine. ஒரு சின்ன பேசிக் கன்ஃபியூஷன் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஓகே, சி ஹைட்ரோ அப்படின்னா, ஹைட்ரோ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணால் இட் டினோட்ஸ் யுவர் ஹைட்ரஜன். ஓகே, ஹைட்ராக்சின்னு மென்ஷன் பண்ணாதான் என்ன அர்த்தம், இட் டினோட்ஸ் யுவர் ஆல்கஹால் குரூப். OH குரூப்ஸை தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஹைட்ராக்சின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஹைட்ரஜனை வந்து என்ன சொல்லுவோம், ஹைட்ரோன் தான் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வி ஸ்பெசிஃபிக்லி நீட் 1,4 ஹைட்ரஜன் வந்து ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணுன்றது தான் வந்து இந்த ரியாக்ஷன். ஸோ அதனால என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, தே ஹாவ் ப்ரொடெக்டட், ரெண்டு சைடும் வந்து எஸ்டர் குரூப்ஸ் இருக்குது. இந்த எஸ்டர் குரூப்ஸை வந்து அகைன் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஹீட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இப்போ இந்த 1,4 டைஹைட்ராக்சிபிரிடினை வந்து நீங்கள் ஹீட் பண்ணிங்கன்னா, இந்த எஸ்டர் குரூப்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகிடும், ரிமூவ் ஆகிடும். அண்ட் ஆர் வந்து, ஆர் கேன் பி யுவர் ஹைட்ரஜனாக இருக்கலாம், அல்கைலாக இருக்கலாம், இட் கேன் பி எனி குரூப் ஆர் அரைல் குரூப்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எந்த குரூப் வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஹீட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, டீகார்பாக்சிலேஷன் ஆகும். டீகார்பாக்சிலேஷன் ஆகிடும். ஸோ உங்களோட எஸ்டர் குரூப்ஸ், ரெண்டு எஸ்டர் குரூப்ஸ்மே என்ன ஆகிடும், ரிமூவ் ஆகிடும். ஓகே, நவ் லெட்ஸ் கோ அண்ட் சி தி மெக்கானிசம். ஸோ ஹவு திஸ் இஸ் ஃபார்மிங்னு பார்க்கலாம். மெக்கானிசம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, வில் டேக் யுவர் பீட்டா கீட்டோ எஸ்டர். ஸோ வில் ஹாவ் யுவர் CO2 ET carbonyl group, and then we'll have your R1. Okay, now we'll take the ammonia NH3 வந்து எடுக்கும். So we know that we have ammonia in the solution. So ammonia என்ன பண்ணலாம்னா, ammonia can react in two ways. ammonia வந்து either it can abstract a hydrogen. ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஒரு ஹைட்ரஜன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு it can shift the bonds, or ammonia can directly attack the carbonyl group. ஓகேவா? ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ரெண்டுமே இந்த ரியாக்ஷன்ல நடக்க போகுது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகும்னா, we are going to abstract the hydrogen, and then we are going to shift the bonds. So this is nothing but your enolate formation. So எங்கெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து, if we have your
ஆக்ஸிஜன் வித் டபுள் பாண்ட் லைக் திஸ். ஓகேவா? இந்த மாதிரி இருந்தா இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்? ஈனோலேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்? தீஸ் ஆர் யுவர் ஈனோலேட்ஸ். தீஸ் ஆர் யுவர் ஈனோலேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, ஈனோலேட் ஃபார்மேஷன் தான் நடக்கும். ஸோ வி ஹேவ் யுவர் CO2 ETS குரூப் இருக்கு. வி ஹேவ் யுவர் R1 குரூப். வி ஹேவ் O மைனஸா இருக்கும். ஓகே. அண்ட் ஹியர் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ டபுள் பாண்ட். ஓகேவா? இப்போ ஃபர்தரா என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்து என்ன நடக்கும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஈனோலேட் ரியாக்ஷன். ஈனோலேட் formation. ஸோ ஃபர்தராக இந்த ஈனோலேட் என்ன ஆகும்னா, இந்த ஈனோலேட் வந்து இப்போ உங்கள் ஆல்டிஹைட் கூட ரியாக்ட் ஆகும். வி ஹேவ் யுவர் ஆல்டிஹைட் குரூப் ROH. வி ஹேவ் யுவர் ஆல்டிஹைட் குரூப். இப்போ என்ன ஆகும்னா, இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து திஸ் வில் ஃபால் பேக் டு தி கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன். அண்ட் இந்த கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா ஆல்டிஹைடை அட்டாக் பண்ணும். ஆல்டிஹைடோட கார்பனைல் குரூப் வந்து அட்டாக் பண்ணும். ஸோ எப்படி இருக்கும்னா, வில் ஹேவ் யுவர் CO2 ET group. Okay, and then we have your double bond O. We have your double bond O. We have your single bond R1 group. And then இது வந்து என்ன ஆகும்னா, this will be connected to your aldehyde groupல வந்து O மைனஸா வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேசிக்காக உங்களோட 2 கார்பனைல் குரூப் இங்கே வந்து பாருங்க, we have your carbonyl group here and we have your carbonyl group here. ஸோ 2 கார்பனைல் குரூப் வந்து சேர்ந்து என்ன ஆகுது, அகைன் நம்மளுக்கு ஆல்ஃபா பீட்டா பொசிஷனில் நம்மளுக்கு வந்து ஹைட்ராக்சி குரூப் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ O மைனஸ்ன்றது வந்து இன் சொல்யூஷன். ஸோ இன் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எப்போவுமே ரியாக்ஷனில் வந்து நம்மளுக்கு O மைனஸ் வந்து O மைனஸாகவே இருக்காது. எந்த ரியாக்ஷன்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆர் டிப்பிக்கலாக எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து வில் ஹாவ் அவர் சால்வெண்ட் மீடியம். ஸோ ஒரு சால்வெண்ட் மீடியம்னு இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம், இட் வில் ஹாவ் எக்ஸஸ் ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கும், ஆர் இட் வில் ஹாவ் எக்ஸஸ் பேஸ். அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று வந்து எக்ஸஸாக இருக்கும். ஸோ எப்போவுமே வந்து உங்கள் O மைனஸ் வந்து இந்த மாதிரி O மைனஸாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகாமல் ரேதர் என்னவா எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், இந்த மாதிரி OH குரூப்பாக தான் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா, திஸ் ஃபார்ம்ஸ் யுவர் beta hydroxy product. This is your beta hydroxy carbonyl product. Okay, இங்க வந்து beta hydroxy and carbonyl group இருக்கிறதுனால beta hydroxy carbonyl product வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 carbonyl group combine to give your beta hydroxy product அப்படின்னா, this is called your aldol reaction. So aldol reaction வந்து will see separately, but this is aldol reaction. So என்ன ஆகும்னா, 2 carbonyl groups வந்து combine ஆகி if we get a beta hydroxy carbonyl product, this is your aldol reaction. ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்தர் வந்து வில் அகெயின் ரியாக்ட் திஸ் வித் அமோனியா. ஸோ ஃபர்தராக இது வந்து அமோனியா கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, நான் அமோனியா வில் ட்ரை டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் தி அசிடிக் ஹைட்ரஜன்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணும். ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா, அமோனியா வில் டேக் தி ஹைட்ரஜன் ஃப்ரம் ஹியர். ஓகே, ஸோ அமோனியா வில் அப்ஸ்ட்ராக்ட் தி ஹைட்ரஜன் ஃப்ரம் ஹியர். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா, இட் ஃபார்ம்ஸ் அ நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஹியர். It forms a negative charge here. Okay, so we have our group like this, O minus ன்னு இருக்கு, and then we have your one more negative charge. So நம்மளுக்கு எல்லாம் என்ன தெரியும், கார்பானியான் வந்து 3 டிகிரி கார்பானியான் வந்து என்னது, இட்ஸ் நாட் ஸ்டேபிள். 3 டிகிரி கார்பானியான்லாம் வந்து என்னது, இட்ஸ் நாட் ஸ்டேபிள். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this will tend to fall like this and this will remove the OH group completely. So இது வந்து என்ன ஆகும்னா, this will remove the OH group completely. So இங்க வந்து O minus இருக்குல்ல, so this will have H plus in solution. நம்ம first remove பண்ண இந்த H plus இருக்கும். ஓகேவா? It can be any H plus group, but for your understanding நான் என்ன சொல்றேன்னா, இங்க இருக்க இந்த H plus group நம்ம remove பண்ணுவோம்ல, that can be attached to your alcohol group. So என்ன ஆகும்னா, கார்பானியான் வந்து கார்பன் பாண்ட்ல வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும்போது this will remove the alcohol group completely and will get a product like this. Okay, CO2 ET, and then we'll have your R1 group and double bond O. Okay, now we got one group, one set of நம்ம இப்போ என்ன இருக்கு, நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு எஸ்டர் குரூப்ல வந்து ஒரு அல்கீன் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருச்சு.
இப்போ ஃபர்தரா என்ன பண்ண போறோம்னா, அகைன் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, நம்மளோட பீட்டா கீட்டோ எஸ்டர வந்து எடுக்கிறோம். ஸோ நவ் இங்க வந்து என்ன ஆகும்னா, அகைன் பீட்டா கீட்டோ எஸ்டர வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, அம்மோனியா கூட ட்ரீட் பண்ண போறோம். ஸோ நவ் வி ஆர் அகைன் கோயிங் டு ட்ரீட் இட் வித் அம்மோனியா. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆச்சு? அம்மோனியா வந்து அப்ஸ்ட்ராக்டடா ஹைட்ரஜன். இங்க வந்து அம்மோனியா என்ன பண்ண போகுதுன்னா, திஸ் வில் கோ அண்ட் அட்டாக் தி கார்பனைல் குரூப். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி அம்மோனியா வந்து கார்பனைல் குரூப்பை அட்டாக் பண்ணுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் யுவர் ஈனமைன் ஃபார்மேஷன்னு சொல்லுவோம். ஈனமைன் formation. Okay, this is your enamine formation. So என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, will have your CO2 ET ester group வந்து அப்படியே இருக்கும். And then now we are having a NH3 group வந்து இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜோட இருக்கா. ஸோ what I'll do is நான் வந்து NH2 single bond hydrogen and then we'll have your positive charge இந்த மாதிரி இருக்கு. We have your R1 group. ஸோ இங்கே என்ன ஆகும்னா பாண்ட் ஷிஃப்ட் ஆயிரும். ஸோ திஸ் வில் பி O மைனஸாக இருக்கும். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா, நைட்ரஜன் மேலே இருக்க பாசிட்டிவ் சார்ஜை வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்காக திஸ் பாண்ட், இந்த நைட்ரஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆயிரும். அண்ட் திஸ் H+ will be removed as a H+. இந்த H+ வந்து என்ன ஆகும்னா, this will be taken by your alcohol group. Okay, so this will be taken by your O group. So this will form a alcohol like this. This is going to form a alcohol like this. We have R1 group, NH2, and then we have your CO2 ET ester group வந்து இருக்கு. So again என்ன பண்ண போறோம்னா, now we are going to remove a water from this. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, again we are going to remove a water molecule. ஸோ வாட்டர் மாலிக்யூல் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பாண்ட் அகெயின் அமோனியா நைட்ரஜனில் இருக்க lone pairs will be donated. This will remove the alcohol group. Now this forms your enamine. Enamine என்னன்னா ammonia with double bond. நைட்ரஜன் மேலே டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருந்ததுன்னா that is called your enamine groups. ஓகேவா? ஸோ enamine formation வந்து நடக்கும். ஸோ now we'll have our, maybe I'll write it this side, R1 group, and then we'll have your double bond NH2. So இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டொனேட் பண்ணியிருக்கனால this will have your positive charge. And then என்ன ஆகும்னா CO2 ET group வந்து இருக்கும். அகைன் என்ன பண்ணலாம், நம்ம அந்த இந்த குரூப்பை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணலாமா? how this will be stabilized அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா, ஃபர்தராக வந்து வில் ட்ரீட் இட் வித் அம்மோனியா. ஸோ அம்மோனியா கூட வந்து ஃபர்தராக ட்ரீட் ஆகும்போது now ammonia can again abstract a hydrogen like this. Okay, ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கேயும் you can remove hydrogen, but we need a double bond, we need a enamine. enamine வந்து நம்மளுக்கு வேணுன்றதுனால இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணி ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணாமல் will take a hydrogen from here. So this will form a double bond with ammonia group. So basically it will have your double bond CO2 ET and NH2 group. So these are your enamine groups. Okay, so double bond with ammonia groups form ஆயிருக்கு. So we have your group like this. So now we got your enamine. Okay, so first இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, இது ரெண்டுத்தையும் வந்து we are going to react. So we are going to react this ester group. ஓகேவா? alkene with beta ester group வந்து beta keto ester group வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, enamine கூட வந்து react பண்ண போறோம். This is your enamine. So enamine கூட வந்து react பண்ண போறோம். So let me write it here. So எப்படி எழுதலாம்னா, so first we'll write your ester group. Ester group is double bond C, double bond CO2 ET. We have your we have your enamine group. Okay, we have your enamine group. Then we have your alkene with ester group. So R single bond. So in the group வந்து என்ன பண்றேன்னா, I'll rotate this one. So in the group வந்து என்ன பண்றேன்னா, I'll slightly rotate and write like this. So என்ன பண்றேன்னா, I'll write it like this, CO2 ET ester group இருக்கா, and then we'll have your double bond single bond R, and then we have your double bond group. So we have your carbonyl group like this, and then we have your R1 group like this. Okay, wow. இன்னும் பர்ஃபெக்டா எழுதணும்னா, let me take a razor. So
Yes. So என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, I'll write your ammonia group here and then my goodness, N N H2 group here and then we'll have your R1 group. ஓகேவா? ஸோ சிம்பிளி பார்த்தீங்கன்னா, எப்பவுமே உங்களோட சிங்கிள் பாண்ட் எல்லாம் வந்து என்ன ஆகும்னா, ஈஸியா ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ சிங்கிள் பாண்ட் தானே இங்க இருக்கு. சிங்கிள் பாண்ட்ஸ் ஆர் ஓப்பன் குரூப்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே என்ன இல்ல, திஸ் இஸ் நாட் யர் க்ளோஸ்ட் ரிங் சிஸ்டம்ஸா இல்ல. அதனால என்ன ஆகும்னா, தீஸ் கேன் ஈஸிலி ரொட்டேட் பாண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஈஸியா வந்து என்ன ஆகும்னா, பாண்ட் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு பாண்ட் ரொட்டேஷன் வந்து பாசிபிள். ஸோ அதனால என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஸ்லைட்டா வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்ட்ரக்சரை ஸ்லைட்டா ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இங்க என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் யுவர் மைக்கேல் அடிஷன். ஸோ மைக்கேல் அடிஷன்னா டிபிக்கலி 1,4 அடிஷன்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா மைக்கேல் அடிஷன் சொல்லுவோம். ஸோ ஹியர் இங்க என்ன ஆகும்னா மைக்கேல் அடிஷன் வந்து நடக்கும். ஸோ ஹியர் வில் ஹேவ் யுவர் மைக்கேல் அடிஷன். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் ஸ்மால் ரியாக்ஷன்ஸ் தான். மைக்கேல் அடிஷன், அல்லோல் ரியாக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன குரூப்ஸ் தான், சின்ன சின்ன ரியாக்ஷன்ஸ் தான். பட் வில் சி இன் ஃபியூச்சர் நம்ம வந்து வில் மேக் மோர் நேம் ரியாக்ஷன்ஸ் வீடியோ. அதில் வந்து நம்ம வந்து அல்டோல் ரியாக்ஷன்ஸை வந்து செப்பரேட்டாக பார்க்கலாம், மைக்கேல் அடிஷனை செப்பரேட்டாக வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா பேசிக்காக அடிஷன் ரியாக்ஷன் தான். ஸோ இங்கே எப்படி ஆட் ஆக போகுதுன்னா, வி ஹேவ் யுவர் அமோனியா குரூப், சாரி நைட்ரஜன் குரூப். ஸோ நைட்ரஜன் மேலே இருக்கிற லோன் பேர் வந்து will tend to fall back like this, and then the entire reaction is carried out. So this will form a O minus வந்து form ஆகும். ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா, நம்ம ரெண்டு குரூப்புக்கும் நடுவில் ஒரு பாண்ட் ஃபார்மேஷன் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ வில் ஹாவ் யுவர் bond formed like this. We'll have R group and then we have your CO2 ET group like this, and then we have your CO2 ET group. இங்க வந்து ரெண்டு ester groups இருக்கு. And then we have your R1 group. இங்க என்ன இருக்கு, we have your R1 group. And என்ன இருக்கு, ester and carbon group we have your double bond and we have your double bond N. ஸோ என்ன ஆகும்னா NH2 வந்து இருக்குல்ல, ஸோ N மேலே வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். ஐ ரிமூவ் ஒன் ஹைட்ரஜன். ஸோ திஸ் வில் ஃபார்ம் NHஆ வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் தென் வில் ஹாவ் யுவர் O வித் நெகட்டிவ் சார்ஜ். We will have your oxygen with negative charge. So again என்ன ஆகும்னா, this is not stable. So again this will tend to move like this. Okay வா? So என்ன ஆகும்னா, this will go. So this will form a negative charge here. This will form a negative charge here. Okay. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம பேசிக்காக நம்ம ரியாக்ஷனில் வந்து அமோனியா இருக்குது. ஸோ அமோனியா வந்து என்ன ஆகும்னா, ammonia will try to abstract a hydrogen. So இந்த இடத்துல வந்து ammonia will try to abstract a hydrogen. Okay, so என்ன ஆகும்னா, this bond will again, this is a very simultaneous reaction. So இந்த மாதிரி என்ன ஆகும்னா, bonds வந்து shift ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். Because your reactions medium is not stable அப்படின்றதுனால என்ன ஆகும்னா, ரியாக்ஷன் வந்து டபுள் பாண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். பேசிக்காக டபுள் பாண்ட்ஸ்லாம் எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது, உங்களோட காம்பவுண்டில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான்ஸை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் என்ன ஆகும்னா, டிப்பிக்லி இட் வில் நாட் பி இன் அ ஸ்டேபிள் ஸ்டேட். அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக என்ன இருக்கும், ரெசனன்ஸ்லேயே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா, NH மேலே ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும். ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, we can this will be protonated. இங்கே இருக்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன ஆகும்னா, this will be protonated. ஸோ இதுக்கு வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து எங்கேருந்து எடுக்கலாம்னா, லைக் அமோனியாவில் இருக்க ஹைட்ரஜன்ஸே வந்து NH2 குரூப், NH3 குரூப் எப்படி எழுதலாம், NH2H குரூப் இருக்குல்ல. ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் என்ன ஆகும்னா, திஸ் கேன் பி டொனேட்டட் ஹியர் அண்ட் டொனேட்டட் ஹியர். ஸோ என்ன ஆகும்னா, வில் ஹாவ் யுவர் குரூப்ஸ் லைக் திஸ். ஸோ we'll draw the final structure. CO2 ET, we have your ester on both sides, CO2 ET, and we have your R group. Okay, we have your R group. Here we forms a double bond, single bond with R1, and here will form a R1. So இங்க என்ன இருக்குன்னா, again we have your carbonyl group இருக்கு, and then இங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து NH2 group வந்து இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த NH2 வந்து என்ன ஆகும்னா, திஸ் வில் அட்டாக் யுவர் கார்பனைல் கார்பன். ஸோ திஸ் வில் அட்டாக் யுவர் கார்பனைல் கார்பன் அட்டாக் பண்ணும். திஸ் வில் ஃபார்ம் அ O மைனஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா, கம்ப்ளீட் ரிங் க்ளோஷர், பிரிடின் ரியாக்ஷனுக்கு வந்து இட் இஸ் ஃபார்மிங் அ கம்ப்ளீட் ரியாக்ஷன்.
like ring closing reaction நடக்குது. CO2 EP R CO2 EP. Okay, we have your two esters, we have your two R1 groups, okay, and then NGN now will have your nitrogen. So nitrogen will form a bond with the carbon group, and then we'll have your OH group, and then we can write it like O minus group or we can write like OH group. So இங்க வந்து O minus வந்து form ஆகுது, that will be written as OH group வந்து இது பண்ணிடலாம். ஸோ இங்கே வந்து அகைன் என்ன இருக்கும், நைட்ரஜன் மேலே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிரியேட் ஆயிருக்கும், ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா திஸ் வில் பி அகைன் சேஞ்ச் டு NH குரூப்பாக வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ என்ன தெரியும், வி நீட் அ பிரிடின் குரூப். ஸோ பிரிடினில் வந்து என்ன இருக்கும், ஸோ வி நீட் டு ரிமூவ். இப்போ வந்து என்ன நம்மளுக்கு வேணும், 1,4 டைஹைட்ரோ பிரிடின் தான் வேணும், இந்த ஹைட்ராக்சி குரூப் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ அகைன் என்ன பண்ணலாம், வில் ஹாவ் யுவர் அமோனியா. ஸோ அமோனியா என்ன பண்ணும், திஸ் வில் take the hydrogen from here. So ammonia NH3 will take the hydrogen from here. This will shift the bond like this. This will remove the alcohol. So here comes your final product, 1,4 dihydropyridine group. Okay, 1,4 dihydropyridine group. CO2, we have two esters, and we have your R1 groups like this. This is your 1,4 dihydropyridine. ஸோ ஃபர்தராக வந்து திஸ் இஸ் யுவர் ஃபைனல் ப்ராடக்ட். உங்களோட ஹான்சன் ரியாக்ஷனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாரி, உங்கள் ஆன்சன் ரியாக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, you will have your aldehyde will react with beta keto ester, so we get a dihydropyridine. ஸோ ஃபர்தராக இதை வந்து ஹீட் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா, ரெண்டு எஸ்டர் குரூப்ஸ்மே வந்து இது ரிமூவ் ஆகிடும். ஸோ டீகார்பாக்சிலேஷன். ஸோ decarboxylation பண்ண ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும், will get a product like this. Will get your complete pyridine group. Okay, and then we'll have your H group, so we can have your R groups. So in the R வந்து can be hydrogens. So R can be hydrogen or alkyl or any aryl groups கூட இருக்கலாம். If you have only hydrogen, this will be your pyridine. Okay, this is your pyridine structure. So this is the complete mechanism for the Hantzsch pyridine synthesis. இது வந்து kind of a big mechanism தான், but this is really important. So இது based வந்து ஒரு important question இருக்கு. It's a previous year question from JAM and GATE. Okay, இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the ancient pyridine synthesis involved several steps. Some of those are, so ancient pyridine synthesisல வந்து என்னென்ன reactions வந்து involve ஆயிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. So we know that ancient pyridine reactionல வந்து என்ன இருக்கு, aldol condensation இருக்கு, aldol reaction இருக்கு, and then we have your Michael addition இருக்கு. So this is a MSQ question. This is a MSQ question. So your option A and D is the correct answer. So yes. So இந்த மாதிரி வந்து questions வந்து கேட்பாங்க. So your A and D is the correct answer. We don't have Darzen and Manic reactions. Okay, wow. So pyridine synthesis is really, really important. Okay, this is a very important question. Try to understand. This is a very kind of bit complex reaction மாதிரி தான் இருக்கும், but if you practice this mechanism 1 or 2 times, you can clearly get it. Okay, it's not really hard also. Basically first வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, we are going to form your alkene with beta keto ester கூட வந்து we are going to form a alkene group, and then we are forming a enamine group. So this இந்த ரெண்டு குரூப்பை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிட்டா we are just going to form a cyclic ring வந்து ஃபார்ம் பண்ண போறோம். That will be your Michael addition. So this is the complete mechanism for this reaction. Hope you all have clarity in this one. If you have any doubts, you can let me know. Thank you.